do sơ đồ này chưa ạ? Dương à? Dương hay Chiến nhỉ? Nghe rõ không? Chưa rồi ạ. Thầy có giải thích nhưng mà giải thích kiểu cơ bản thôi ạ. Thế cái sơ đồ mà Dương gửi lên đấy, thì cái sơ đồ này những cái khoang nào thông nhau bọn em có nhìn có rõ không ạ? Em phải xem là cái khoang khi mà cái thanh trượt nó không không gì nhỉ? Không ví dụ cái van dưới cùng đi, mình phân tích cái van dưới cùng của em đi. Cái ảnh dưới cùng ấy, quả một đây, một hai bốn cái ảnh, năm cái ảnh em gửi nhỉ? Một hai ba bốn năm, bốn cái đúng không? Cái dưới cùng ấy, đúng chưa? Cái dưới cùng ấy, cái ảnh dưới cùng. A với T thông nhau. Đúng rồi, P và A thông nhau, chính xác, P và A thông nhau. Và gì? B và P gì? B và P gì? Không thông đúng không? Vâng. Thế bây giờ nếu mà chuyển dịch cái thanh trượt sang phía bên phải, dịch cái thanh trượt sang phía bên phải thì em thấy cái gì? P và P lại thông nhau. Dịch sang thanh trượt thì P và gì? P. B có thông không? Nếu mà dịch sang bên phải thì mình nghĩ là cái đầu, cái che nó sẽ che mất cái đầu đầu P đi này, đầu P bị che đi này, đầu T cũng che đi. Nó còn cái đầu T nhá, T sẽ bị che này, T chắc chắn sẽ bị che đi này, được chưa? T che đi này. B B mở ra này, B mở ra và gì? B mở ra, P che đi, A che đi. Thế thì chả cái nào thông nhau cả nếu dịch sang phải, được chưa? Thế bây giờ bọn em sẽ làm ngược lại, bây giờ dịch sang trái xem thế nào. Dịch sang trái nhá, dịch sang trái của em, A kín này, A kín này, P kín này, P kín này, T kín. Thế thì dịch sang trái cũng không thông nhau. Thế thì mỗi cái van này nó van ở vị trí giữa, tức là van mà xả giữa, được chưa? Còn dịch sang phải, dịch sang trái thì nó sẽ không thông nhau. Thế thì nó sẽ tương đương với van nào? Nó sẽ tương đương với van nào? Nó sẽ tương đương van nào? Tìm một cái van cho bọn em nhé. Tương đương. Đó chính là cái van hồi tiếp như vậy. Ok nhá, nó sẽ giống cái van này nhưng mà hai cái van ấy, hai cái đầu 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 thông nhau ấy, đầu mũi tên ấy, đầu có mũi tên là của em sẽ hủy bỏ, hai cái đầu mũi tên đi lên đi xuống này là sẽ hủy này, đầu mũi này hủy. Thì nó chỉ có tính năng là gì? Ở đây em phải thay cho mình là cái đầu T và A, tức là T, một cái T này, A này, còn một cái P P và BP đấy, BP nó là T này, T đây này, T này, A này, còn B B và P đây, còn hai này bỏ đi, tức là không thông nhau ở cái trạng thái
trạng thái mà dịch chuyển, dịch phải, dịch trái. Tức là cái này thì các thầy sẽ hướng dẫn các em là phân tích cái buồng. Cái này nó là chính là cái buồng, buồng gì, cái buồng thông nhau ở bên trong. Khi mà em điền đầy vào cái vị trí của cái đầu vào ấy, thì nó là kín hoàn toàn. Còn nếu mà điền đầy mà không 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 điền đầy thì nó là sẽ hở, đúng không? Hôm nay học buổi thứ hai à? Buổi đầu hay buổi hai đây? Thầy bắt phân tích. Buổi 2 thì Buổi hai. Buổi hai là chắc các thầy cho các sơ đồ để bắt phân tích đúng không? Thế thì bây giờ thầy hỏi ngược lại nhé. Thế thấy mình phân tích như thế có đúng hay không? Em thấy có đúng hay không ạ? Cái van cuối ấy, đang hỏi van cuối thôi chứ không hỏi những cái van còn lại để các bạn hiểu các bạn. cái ký hiệu chân P, cái hình chữ U ra chân T, cái là cái gì này? Cái nào vậy? Cái hình chữ U giống hình chữ U đấy ạ. PT ấy gì, đúng không? Vâng, vâng. Ký hiệu có nghĩa là nếu mà cái đầu vào của em là gì, ở vị trí giữa nhé, thầy đang nói ở vị trí giữa này. Nếu đầu vào của em là đậu cổng P, được chưa, thì đầu ra của nó là T, được À, chưa? vâng, vâng. Còn hai cái đầu A và đầu B ấy, em bơm vào nhưng mà nó không thông đi đâu cả, nó dừng lại ở đấy, nó không đi, không không thông. Nó giống như là cái đầu B ở cái sơ đồ mà em hỏi. Cái gì nghĩa? Nghĩa, đúng không? Chịu khó phân tích một tí. Cái tích mình nhìn cái phân tích theo cái buồng thông nhau ở trong trong cái van của nó ấy. Van của nó, thầy thực ra thầy không phải ngành chuyên sâu về ngành máy thủy lực, nhưng mà cũng là đọc sách hơn một em đọc sách trước thôi. Chứ không. Cái van này là van cái thanh trượt phía bên trong đúng không? Thanh trượt phía bên trong, ở đây nó có một hai ba vị trí, bốn cửa ba vị trí. Tất cả các van của em ở đây đang hỏi là đều là bốn cửa ba vị trí hết. Thầy bắt làm bài tập hay là về bắt phân tích? Chiến. Bài tập phân tích ạ. Bài tập phân tích. Ai dạy? Thầy Thuận dạy à? Hay ai dạy? Thầy Hay Dương. thầy Dương à? Ok, rồi. Thôi cứ phân tích đi đã. Phân tích có gì buổi sau. Mai mai giao lưu thế này. Thử nghĩ ha. Được chưa? Em cảm ơn thầy ạ.
Rồi, ok.
Ok. Rồi, tiếp theo nhỉ. Hôm nay học cái bài các cái hệ thống điều khiển bay. Với cái nội dung mình quan tâm các hệ thống điều khiển bay, điều khiển buồng lái, hệ thống kiểm soát máy bay căn bản, hệ thống điều khiển điện tử, fly by wire, điều khiển động cơ. Điều khiển thì người ta giới thiệu về cái điều khiển động cơ, phát triển hệ thống điều khiển và bay với những thiết bị kiểm soát hư hỏng. Yeah. Mấy cái nội dung thì mình quan tâm. Thì các cái hệ thống điều khiển kiểm soát bay thì gồm các điều khiển, chính là mình điều khiển các cái bề mặt điều khiển bay, đúng không? Các hệ thống hệ thống trong buồng lái, các đường kết nối với các cơ cấu hoạt động cần thiết để điều khiển hướng máy bay khi bay. Các hệ thống điều khiển động cơ cũng được coi là các hệ thống kiểm soát máy bay bởi vì chúng kiểm soát tốc độ. Các nền tảng của hệ thống điều khiển bay được giải thích trong các cơ cấu bay. Bài này tập trung vào các cơ cấu hoạt động của các hệ thống kiểm soát bay, đúng không? Thực ra điều khiển máy bay thì chính là điều khiển cái bề mặt bay. Ví dụ những cái máy bay to, máy bay lớn của các bạn ấy, ví dụ ở cánh máy bay ấy. Các bạn đi máy bay các bạn có tiếp xúc nhiều chưa nhỉ? Cánh máy bay nó có nhiều cái bề mặt điều khiển không? Bình thường máy bay chở khách ấy. Hưng biết không? Máy bay chở khách của em nhiều không? Dạ không ạ. Em không biết ạ. Cái đấy thôi rồi, tiếp theo này. Còn cái tức là chính là điều khiển cái bề mặt, đúng không? Thay đổi cái fin của cái cánh, đúng không? Còn cái điều khiển động cơ ở đây ý nghĩa của nó là điều khiển cái tốc độ của cái máy bay, được chưa? Tốc độ nhanh hay chậm, hay là thì phụ thuộc vào cái điều khiển cái động cơ. Nhiều còn cái bề mặt điều khiển nó cũng có thể thay đổi được cái tốc độ, giảm cái tốc độ bằng các cái hệ thống phanh khí động. Ví dụ những cái bề mặt điều khiển nó tác động như một cái phanh khí động thì nó có thể nó giảm cái tốc độ động cơ cho máy bay khi mà máy bay hạ cánh, được chưa? Còn đương nhiên lúc mà tăng tốc để máy bay có thể cất cánh được thì người ta phải tăng tối đa cái động cơ chính. Còn cái động cơ mà khi mà hạ cánh ấy, thì người ta cũng không phải là cắt hoàn toàn cái động cơ vẫn phải hoạt động được bình thường, nhưng cái tốc độ nó giảm tốc độ tối thiểu nhất có thể, được chưa? Còn khi mà máy bay mà sao máy bay được thì được lăn vào gì, vào vị trí đỗ thì lúc đó thì nó mới ấy, nó mới đây. Các bạn có thể theo dõi một cái slide giới thiệu về cái điều khiển bay của một cái máy bay cỡ nhỏ. The flight controls consist of various services around the aircraft that manipulate the aerodynamic forces on the plane, allowing the pilot to control the aircraft. Aircraft flight controls are broken into two systems, primary and secondary flight controls. Primary flight controls are simply those flight controls that the pilot primarily uses to control the airplane. The three primary flight controls are the ailerons, elevator, and rudder. Secondary flight controls, on the other hand, are used to change the airplane's performance and lighten the pilot's workload. The two secondary flight controls that we'll discuss are the flaps and trim. The pilot controls the ailerons and elevator with a yoke or stick, and the rudder with the rudder pedals. In most general aviation airplanes, as the pilot moves the controls, he or she is moving steel cables or push rods connected through other linkages that physically move these controls. As the control surface is deflected, the airflow is changed, which results in an aerodynamic force
changing the airplane's path through the air. Let's investigate the 3 primary flight controls in more detail. The ailerons are located on the back end of the wings out towards the tip and control the aircraft's roll or bank. When the pilot moves the controls to the left aileron is deflected up, creating a downward force, and the right aileron is deflected down, creating an upward force. This results in the airplane rolling to the left. The opposite would happen if the pilot were to move the controls to the right. The elevator is attached to the back of the horizontal stabilizer and controls the airplane's pitch, which allows the airplane to climb or descend. When the pilot moves the controls forward or aft, the elevator rotates, deflecting the air and creating a force that results in the airplane's pitch changing. If the pilot pulls back on the controls, the elevator will move up, creating a force that pushes the tail of the airplane down, thereby making the nose pitch up and causing the airplane to start climbing. Finally, the rudder, which is controlled by the rudder pedals, is attached to the back end of the vertical stabilizer. As the pilot pushes on one of the rudder pedals, a cable connected to the rudder allows the rudder to move. Just like the other flight controls, as air moves around the deflected rudder, a force is applied, making the airplane yaw. Simply, if the pilot pushes the left rudder pedal, the nose of the airplane will slide to the left. The easiest way to envision this is to think of an airplane suspended on a string above the ground. If you and your friends were to walk up to the rudder and push as hard as you could towards the right, what do you think would happen? The tail of the airplane would move to the right, and the nose would move to the left. It's that simple. We use the rudder in coordination with the ailerons to turn the airplane. The primary flight controls, then, fundamentally work the same. The pilot moves a control in the cockpit, which, through cables and other linkages, moves that control. As that control is moved, the airflow around it gets deflected, creating a force, and results in the airplane either rolling, pitching, or yawing. In order to help improve the performance of the airplane and make the pilot's job easier, most general aviation airplanes are equipped with flaps and trim, known as secondary flight controls. Let's examine these further. The flaps are located on the back side of the wing, close to the fuselage. They are primarily used to help increase lift during takeoff and landing. The pilot controls the flaps by moving a lever in the airplane, which either electrically moves the flaps by a motor, like on the Cessna 172, or the pilot manually moves the flaps using a lever, like on the Piper Arrow. In either case, as the pilot extends the flaps, the shape of the wing changes, which increases lift. This allows the airplane to fly at slower airspeeds and make steeper approaches to landing. This is extremely beneficial during takeoff from a short runway because it allows the airplane to take off at a slower speed, meaning it will use less runway. During landing, the pilot uses flaps to allow the airplane to land at a slower airspeed, using less distance to decelerate and stop. The other secondary flight control that we'll discuss is trim. The trim is used to make the pilot's job easier and allows the airplane to essentially fly itself with fewer control inputs by the pilot. The Cessna 172, like most training airplanes, has 2 trims. One that the pilot can directly control through cables on the elevator, and the other a ground-adjustable tab on the rudder. The elevator trim is typically controlled through a wheel inside the cockpit that is labeled nose down or nose up. As the pilot moves this wheel, the cables will adjust the elevator trim tab, which is located on the aft or back end of the elevator. Usually during takeoff, the trim tab is in its neutral position, which means it is just about flush with the elevator. As the pilot climbs, however, he or she may trim the airplane to help relieve control pressure and prevent pilot fatigue. If he or she wants to climb at a specific airspeed, then the trim can be adjusted to maintain that airspeed. The rudder has a ground-adjustable trim tab. That simply means that it can only be adjusted while on the ground, as the pilot has to manually move it. The rudder's ground-adjustable tab helps the pilot during climb because of the left turning tendencies that the plane has while climbing.
We'll talk more about those turning tendencies in a future lesson. It is obvious that the flight controls are a necessity for the pilot to fly the airplane. The pilot manipulates these flight controls in order to achieve the desired performance out of the airplane. Now that we have a basic understanding of the components of the airplane and how the pilot controls different surfaces, let's go under the hood of the airplane and investigate the power plant. Ok, The flight controls consist of various thì các bạn xem qua một cái video người ta giới thiệu về cái hệ thống điều khiển máy bay nói chung, đúng không? Nói chung điều khiển các cái cánh chính. Trong các cái cánh chính đó thì các bạn thấy là có những cái cánh phụ nó hỗ trợ, giống như cái lệnh stream, lệnh điều khiển cái khi mà phi công người ta điều khiển ở những cái vị trí mà bay thăng bằng thì người ta điều khiển cái đấy. Thì đối với cái máy bay casa bao nhiêu, casa 72 vừa rồi người ta giới thiệu thì nó dùng cái cáp để cái điều khiển những cái gọi là điều chỉnh, nó giống như cái tinh chỉnh của mình để cho máy bay nó ổn định ở những cái trong những cái cánh chính thì nó vẫn có những cái cánh phụ, đúng không? Các bạn có thể nhìn theo dõi thấy. Và cái để điều khiển những cái cánh chính này thì nó cũng hỗ trợ cho cái việc là cất và hạ cánh. Việc hạ cánh muốn giảm cái quãng đường hạ cánh xuống thì nó hỗ trợ bằng cái ở hai cái cánh chính để nó gọi giống như một cái hệ thống phanh khí động của máy bay. Còn đối với khi mà cất cánh thì máy bay cũng thế, máy bay mà được hỗ trợ bằng cái cánh mà nó có thể mở rộng ra tối đa thì cái quãng đường mà cất cánh của máy bay có thể là ngắn hơn so với vị trí ban đầu. Thì nếu mà ai mà có điều kiện mà đi những cái máy bay thương mại mà các bạn đã ngồi máy bay thương mại thì lúc cất và hạ cánh thì các bạn có thể thấy là gì, lúc cất cánh thì máy bay nó tạo cái độ rộng tối đa của cái cánh, bề mặt cánh. Và lúc hạ cánh thế, hạ cánh nhá, khi mà tiếp xúc đường băng thì có hệ thống phanh, một là giảm cái tốc độ của máy bay xuống, hai nữa là nó tạo cái lực để ấn cái máy bay để cho máy bay không bị chồng chành mà nó ép cái máy bay xuống cái đường băng, thấy chưa? Đó là và vừa tạo được cái phanh khí động. Thì khi mà các bạn đi máy bay chở khách, các bạn ngồi bên cạnh và cái cửa sổ thì các bạn có thể thấy là quan sát được. Đấy. Những cái máy bay casa mà các bạn vừa theo dõi ấy, thì những cái máy bay đấy là đối với những cái kỹ sư ngành hàng không của mình nói chung thì là người ta giống như các bạn ấy, là những cái nước phát triển thì người ta đã tự là từng cái nhóm một có thể là chế tạo những cái máy bay kiểu như thế, 1-2 chỗ ngồi, hoặc là ở Mỹ người ta gọi là những cái máy bay để thăm đồng, đúng không? Đấy. Để học phi công và điều khiển một cái máy bay giống như thế thì nó còn ở nước ngoài nó còn nhanh hơn là học điều khiển một cái ô tô ở trên đường. Được chưa? Trong vòng 1 tuần hoặc 2 tuần gì đó thì các bạn có thể điều khiển được một cái máy bay được, và có thể người ta sẽ cấp phép cho bạn bay những cái máy bay cỡ nhỏ, gọi là máy bay thể thao. Còn đối với học lái ô tô trên đường này thì ở nước ngoài nó rất là phức tạp, các bạn có thể là phải mất khoảng 3 tháng trở lên. Đấy. Còn để các bạn lái một cái máy bay cỡ lớn, máy bay thương mại và chở người thì lúc đó các bạn phải học rất là bài bản, nó cũng phải tầm từ 3 đến 4 năm gì đó để trở thành một cái phi công. Và phi công từ cái cơ phó đến cơ trưởng thì các bạn tính theo cái giờ bay nhất định thì mới được tham gia điều khiển chính cho các cái máy bay thương mại. Còn cái lịch sử điều khiển máy bay thì phụ thuộc vào cái ngành hàng không, đúng không?
hệ thống điều khiển bay thì ngày càng gai đầu rất thô sơ, đúng không? Chỉ là các cái dây cáp. Do đó tốc độ máy bay thì lúc đấy thường là chậm và cái tải trọng thấp, tức là ngày mới thì như thế. Còn khi mà yêu cầu về tốc độ máy bay nhanh hơn, đúng không, nằm trong vùng tốc độ âm thanh hoặc cả âm thì tải trọng sẽ lớn hơn, thì hệ thống điều khiển thì phải thông minh hơn, đúng không, hiện đại hơn, nhưng không làm mất cảm giác của phi công điều khiển máy bay cũng như gây cảm giác thoải mái cho hành khách. Thì đối với những cái hệ thống máy bay thương mại càng hiện đại, đúng không, thì cái hệ thống điều khiển bay nó sẽ càng phức tạp, và như thế thì nó cũng hỗ trợ cho cái con người được điều khiển máy bay cho nó, như ví dụ như những cái máy bay thương mại thì có các cái chế độ bay tự động, chỉ trong lúc cất và hạ cánh thì phi công mới can thiệp vào các cái hệ thống điều khiển bay, còn khi đã bay ổn định rồi thì thường phi công sẽ chuyển sang chế độ bay tự động. Tức là mình chỉ ngồi giám sát, đúng không? Giám sát mà người ta vẫn yêu cầu là gì? Hai phi công phải điều khiển, phải có một trong hai người ngồi để giám sát cái chế độ, chứ không thể hai người mà cùng ngủ, hai người mà cùng ngủ thì nó sẽ có những trường hợp nó xảy ra. Ví dụ cái máy bay Airbus mà bay từ Brazil đến Pháp ấy, sau khi mà máy bay gặp trục trặc về cái phần tốc độ sẽ cảm biến tốc độ của máy bay, thì máy bay nó sẽ tự nó giảm cái tốc độ động cơ, tức là nó báo sai cái tốc độ của máy bay, dẫn đến nó tự động nó điều khiển cái tốc độ của động cơ giảm xuống thì đến không có lực nữa thì máy bay nó tự không may nó sẽ tự cắm đầu xuống. Thì khi mà cắm xuống thì lúc đấy phi công là đang ngủ và nó không còn cái thời gian để nâng cái đầu máy bay lên nữa. Thì sau khi đó thì người ta mới tìm thấy là gì, nguyên nhân là đầu tiên là cũng phi công là do ngủ, hai nữa là do bị lỗi cái đóng băng cái đầu đo cái tốc độ của máy bay. Đấy, sau đó thì các hãng máy bay sẽ phải sửa chữa và thay thế cho nó an toàn hơn, chống ở vị trí mà báo cái tốc độ của máy bay đang bị đóng băng. Được chưa? Còn các cái hệ thống điều khiển bay thì càng hoàn thiện, sử dụng các cái trí tuệ nhân tạo để bay tự động đương nhiên, đúng không? Một trong những hệ thống điều khiển đây ra đời là fly-by-wire, được áp dụng cho những cái hãng Boeing hoặc Airbus là A320 hoặc Boeing 777 trở lên. Đó là những cái các hệ thống điều khiển thì có điều khiển buồng lái chính hoặc là hệ thống điều khiển phụ. Còn hệ thống điều khiển chính thì tất cả các máy bay hiện đại đến đâu thì hoặc đơn giản thì đều phải tuân theo phương pháp điều khiển, bao gồm là chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay quanh ba trục của máy bay, đó là trục pitch, roll và yaw, đúng không? Thì các bạn học cái môn cơ học bay thì các bạn sẽ hiểu, đúng không? Bình thường phi công sẽ điều khiển máy bay song song với mặt đất, tức là bay tịnh tiến và bay về phía trước. Nhưng khi cần nâng độ cao hay hạ độ cao thì phải điều khiển máy bay vừa tịnh tiến vừa quay quanh trục, đúng không? Hoặc là máy bay rẽ trái hoặc máy bay rẽ phải. Đấy, đó là những cái hệ thống điều khiển bay thì cho phép phi công điều khiển kiểm soát tất cả các bề mặt điều khiển, giúp phi công hạ cánh an toàn, đúng không? Hỗ trợ vật lý đáng kể của khí động lực học, tạo nên bề mặt điều khiển của máy bay, hỗ trợ điều khiển bay tự động, giúp phi công điều khiển cảm giác tốt hơn các hệ thống điều khiển lực đẩy của động cơ. Tức là hệ thống điều khiển bay thì nó sẽ đối với những cái máy bay càng hiện đại thì nó sẽ càng an toàn. Ngoài những cái hệ thống giám sát bằng các đồng hồ hiển thị tốc độ của máy bay, đúng không? Máy bay thì có hiển thị tốc độ, có góc tấn vân vân, góc rẽ trái rẽ phải, hoặc là khi mà hạ cánh thì các bạn thấy là gì? Khi mà hạ cánh thì các bạn thấy là cái máy bay của mình
nó sẽ cách cái mặt đất là bao nhiêu mét ấy. Thì cứ mỗi 1 giây hoặc là 2 giây người ta sẽ báo bằng cái âm thanh một lần để cho phi công biết là mình đang cách mặt đất 100 mét, hay là 50 mét, hay là 20 mét, hay là 10 mét. Và khi tiếp đất cái thì thì lúc đó thì máy bay người ta sẽ báo một âm thanh là bảo là cắt ga, tức là cắt ga cho cái động cơ chính chẳng hạn. Đấy, vân vân. Thì tất cả những cái đấy đều được hỗ trợ bởi các cái hệ thống điều khiển và giám sát, ví dụ giám sát về độ cao của máy bay. Còn cái hệ thống mà giám sát cái độ cao của máy bay như nào thì sau này tiến lên vào cái chương về điện tử, các hệ thống điện tử, thì nó sẽ giới thiệu cho các bạn về người ta sẽ tính toán được là sao là máy bay có thể là gì, máy bay có thể là hạ cánh đúng ở giữa cái đường băng, và cái khoảng cách từ máy bay tới cái vị trí hạ cánh còn bao nhiêu mét thì nó tự động nó báo cho máy bay, và máy bay nó phát ra cái âm thanh nha. Âm thanh ví dụ nó tự động phát là âm thanh là báo là cách cái vị trí hạ cánh 100, hay là 90, 80, 70, 60, nó cứ dần dần hạ xuống. Đó. Và làm sao phi công có thể điều khiển được máy bay vào giữa cái vị trí của đường băng thì nó phải dùng các cái thiết bị về cái sóng radio để định vị máy bay. Còn trên cái màn hình của phi công thì bao giờ nó cũng có một cái màn hình để các bạn có thể điều khiển cái máy bay của mình vào giữa cái tâm của cái màn hình đấy, để có màn hình nó kẻ bạch, thì lúc đó là gì, để giúp cho phi công lúc hạ cánh được an toàn hơn. Đó. Về nguyên tắc thì những cái máy bay UAV bạn có thể thấy là những máy bay UAV thì đều có thể được hạ cánh một cách tự động. UAV cánh cứng nhé, chứ không phải là dạng quad rotor, tức là dạng multi rotor thì hạ cánh dưới dạng trực thăng thì còn dễ hơn. Đây cánh cứng thì người ta cũng có thể tự động hạ cánh được chứ không phải là, nhưng mà đối với cái máy bay chở khách thì người ta vẫn phải sử dụng con người để kết hợp với máy móc, kết hợp với giám sát để điều khiển nó hạ cánh một cách an toàn, đúng không? Chứ không thể nào mà 100% mà con người để sử dụng hết máy móc vào, thì có những lúc máy móc bị mất kiểm soát thì nó rất là nguy hiểm, đặc biệt những cái phương tiện chở người. Ví dụ trên ô tô hiện đại, các cái ô tô hiện đại bây giờ thì nó cũng đã hỗ trợ cho các bạn là hỗ trợ phanh, tức là gì, khi mà cảm giác là cái tốc độ của xe đang rất là lớn mà gặp cái chướng ngại vật phía trước, thì mà con người mà chưa tác dụng đến phanh, tức là người lái chưa tác động đến phanh, thì nó đã có cái hỗ trợ phanh để làm giảm cái tốc độ động cơ xuống, để làm giảm cái hệ thống, làm an toàn hơn cho cái người lái hoặc là những người ngồi trong ô tô, đúng không? Còn trong cái hệ thống điều khiển bay thì nó cũng có liên quan cái hệ thống điều khiển lực đẩy của động cơ, chính là điều khiển cái tốc độ của động cơ, đúng không? Bề mặt điều khiển bay thì các bạn biết là các máy bay có các khác nhau, thì tầm hoạt động nhanh nhẹn về mặt điều khiển khác nhau. Máy bay điều khiển các cái bề mặt điều khiển như pitch control, low control hoặc là yaw control, đúng không? Đối với cái bề mặt điều khiển bay thì ví dụ những cái máy bay mà chiến đấu chẳng hạn, thì người ta cần những cái bề mặt điều khiển nó càng lớn càng tốt, đúng không? Để nó thao tác các cái gì, các bạn thấy là nó cần thao tác để cho nó linh hoạt đối với máy bay quân sự, máy bay chiến đấu. Còn đối với những cái máy bay dân sự thì người ta không cần những cái bề mặt lớn, thì nó ảnh hưởng đến cái mà do máy bay dân sự thì những cái trọng lượng và khối lượng của máy bay rất là lớn, thì người ta không thể nào mà thiết kế thì có thể người ta thiết kế được, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái trọng lượng thực tế của máy bay, thì người ta phải tính toán đến cái hiệu quả điều khiển. Ví dụ như cái diều lượn, hoặc là cái người mà ngồi trên cái gọi giống như cái gì nhỉ, giống như cái tàu lượn ấy, thì người ta chỉ cần đơn giản
cái cánh càng lớn cộng với cái gì, cái bề mặt điều khiển đủ để điều khiển được máy bay nó bay ở cái hiệu quả nhất, đúng không? Ví dụ như cái tàu lượn chẳng hạn, tàu lượn dưới dạng là không có động cơ, các bạn có thể nhao từ trên đỉnh núi đi xuống mà nó cứ dựa vào cái khí động của cái luồng khí thì người ta vẫn phải bay được, giống như cái bề mặt của cái con chim đại bàng lượn trên trời, hoặc con chim hải âu vân vân. Đấy, trên slide là các cái điều khiển chính của một cái máy bay thương mại, các bạn có thể nhìn thấy. Nó rất là nhiều cánh, đúng không? Ở đây bạn nào có thể giải thích được cho thầy những cái hệ thống điều khiển những cái cánh này? Ở đây thì tất cả các cái bề mặt điều khiển đều được điều khiển bởi cái cơ cấu chấp hành là cái thủy lực. Để các bạn có thể nhìn thấy là một cái cơ cấu chấp hành, một cái hệ thống một cái bề mặt điều khiển của máy bay thương mại rất là nhiều cái vị trí khác nhau. Xem đi, giải thích qua một chút cho nó hiểu. Cái LAF là gì hả thầy? Cái gì em? Cái LAF ạ. LAF đúng không? LAF. Thử xem là cái đấy là cái gì, tra xem. Cái LAF có phải là khi mà cái máy bay ấy, nó cất cánh ấy, thì nó đẩy cái cánh, tức là đẩy cái toàn bộ những cái bề mặt mà điều khiển ở phía speed breaker hoặc là roll spoiler, tức là làm rộng cái cánh ra, tức là nó đẩy toàn bộ cái, tức là cái cánh ra để làm tạo cái lực lâng, lực đâng của máy bay, em hiểu chưa? Nó viết tắt của chữ gì đây? Lip để xem viết tắt của chữ gì.
Trong một tin nhắn có rồi. Hả? Có một chat mà em có nhắn rồi. Tạo cái gì? Nó là hệ thống gì? Bạn nào trả lời nhỉ? Cũng làm lệch tải. Hả? Nó là gì? Lệch tải. Lệch tải á? Không, thầy không nghĩ là lệch tải. Ờ, ở đây tức là như này, cái cánh của em nhé, cái cánh máy bay bình thường ấy, thì nó sao? Nó giữ được những cái vị trí cố định, hiểu chưa? Nó chỉ điều khiển những cái ờ, những cái góc flap này, hoặc là những cái, nhưng mà khi mà cất cánh hoặc là hạ cánh ấy, thì lúc nó lại, tức là nó mở rộng ra thêm, thầy thấy là nó mở rộng ra thêm khoảng 10 hoặc 20% cái độ rộng cánh nữa, tức nó đẩy toàn bộ cái cánh ấy ra phía 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 sau, được chưa, để làm nâng cái khả năng nâng cái máy bay nó ổn định hơn. Để tra xem đúng cái từ nào. Được nhá, nếu không thì đợi tí để xem nào, cái có một cái video nó sẽ giới thiệu. Đây này. Các bạn nhìn ở đây này, có cái con chuột thầy, chính là cái hệ thống này, có 3, 1, 2, 3 này. Nó đẩy toàn bộ cái phần 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 điều khiển này, ở cái bề mặt điều khiển rộng ra thêm một khoảng cách nhất định để tăng cái bề mặt của cái cánh này lên, được chưa? Ok, thế thì xem cái này trước nhé, xem cái này trước để xem là người ta. The aim of this series of lessons on flight controls is to describe the various primary and secondary flight controls that are available to you, the pilot, and to explain the mechanics of how the pilot's flight deck inputs cause the controls to move. The aerodynamic reasons
why flight controls have the effect that they have on the aircraft is outside the scope of these lessons. We will only touch on the theory here when it is necessary for reasons of clarity. In this first introductory lesson, we will look at how an aeroplane moves around its axes. For steady flight, the aircraft must be in a state of balance, with 0 moments around its axes. The primary flight controls are designed to enable this to be achieved for all possible configurations and centre of gravity positions. The controls are also required to manoeuvre the aircraft around its 3 axes. The 3 axes about which an aeroplane rotates are the lateral axis, the longitudinal axis, and the normal axis. The movement around an axis is produced by changing the aerodynamic force on the appropriate aerofoil, wing, tail, or fin, and this may be done by changing the camber of the aerofoil by deflecting a control surface, changing the angle of attack or incidence of the aerofoil, or decreasing the aerodynamic force by spoiling the airflow. The most common method used is to change the camber of the aerofoil. This is done by deflecting a control surface on the trailing edge of the aerofoil, either up, decreasing the camber and the amount of aerodynamic force generated, or down, increasing the camber and the amount of force generated. This principle can be applied to control about each of the axes. The aircraft rolls about its longitudinal axis. The devices most commonly used to control roll are the ailerons. The ailerons are operated by rotating the control wheel or yoke, or by moving the control column or stick laterally. Rotating the control wheel clockwise will cause the left aileron to move down and the right aileron to move up. The aircraft will bank to the right. Counterclockwise rotation of the control wheel will have the opposite effect. That is, the aircraft will bank to the left. The aircraft pitches about its lateral axis. Pitch control is most commonly achieved by the use of elevators. The elevators are controlled by moving the control wheel or control column fore and aft. Pushing the control wheel forward lowers the elevator and the aircraft pitches down. Pulling back on the control wheel raises the elevator and the aircraft pitches up. The aircraft yaws about its normal axis. Control in yaw is normally achieved by the use of a rudder. The rudder is controlled by the rudder pedals. Pushing the left pedal forward causes the rudder to move to the left, and the aircraft nose to yaw left. Pushing the right pedal forward causes the rudder to move to the right, and the aircraft nose to yaw right. The ailerons, elevators and rudder are known as the primary flight controls. That is the end of this introductory lesson. You now know that ailerons control the roll of the aircraft about its longitudinal axis, that elevators control the aircraft's pitch about its lateral axis, and that rudders control yaw about the normal axis.
cái này nó chưa giới thiệu cái app xem. Các bạn thấy để điều khiển về nguyên lý điều khiển một cái máy bay thì cũng không phức tạp lắm đúng không? Để xem cái viết tắt là chữ kia.
Là cái đấy để lại để thầy tìm hiểu xem là cái chữ viết tắt của chữ là AF là cái gì. Rồi, tiếp theo nhé. Thì ngoài cái hệ thống điều chỉnh chính rồi, còn có cái hệ thống điều khiển phụ. Thì ngoài hệ thống điều khiển phụ thì giúp cho điều khiển chính, giúp cho hệ thống điều khiển phụ, giúp cho hệ thống điều khiển chính thông thường. Còn có các hệ thống điều khiển phụ giúp cho phi công điều khiển bay một cách dễ dàng, giảm bớt áp lực, điều khiển bay tự động vân vân, đúng không? Đây, các bạn xem tiếp một cái video này thì có thể là có ở trong này. Hello, this is Tim. Today we will talk about the secondary control surfaces of an aircraft. First, let's see what are control surfaces. Control surfaces can be classified as primary control surfaces and secondary control surfaces. The primary control surfaces are elevator, rudder, and ailerons. They are used to pitch, yaw, and roll the aircraft. The primary control surfaces are mandatory in all aircraft. Now let's look at the secondary control surfaces. Unlike primary control surfaces, these are not mandatory in all aircraft. These control surfaces are used to improve the performance characteristics of the airplane and also provide assistance in flying the aircraft. Now let's look at some secondary control surfaces. First, we will see the flaps. Flaps are located at the trailing edge of the wing. They are classified as a high lift device on the aircraft. Let's look at the cross section of the wing and the flap in more detail. The flap can only extend downwards. As it extends, the wing camber increases, which increases the lift force created by the wing. This is the lift equation. When the camber increases, the value of CL, or the coefficient of lift, will increase, so the lift increases.
Flaps will have more than one setting or angle of deflection and are used during takeoff and landing. These settings are also called as configurations. Flaps are locked in a particular configuration by pressure brakes. During takeoff, flaps are extended to a small angle, and during landing, they are extended to the maximum angle. So the flaps provide high lift at low velocities. The next secondary control surface we will look at is the slats. Slats are located on the leading edge of the wing. They are also classified as a high lift device. Like flaps, the slats can only extend downwards. As it goes downwards, the camber increases, so the lift also increases because of the increase in CL. The main advantage of the slat is that it increases the stall angle, so the aircraft can fly at a higher angle of attack. Like the flaps, the slats also have different configurations and are used during takeoff and landing. In some aircraft, when they are flying at high angles of attack, the air is allowed to flow through the gap between the slats and the wing. These are called as slots. The next secondary control surface we will look at is the spoilers. The spoilers are located on the upper surface of the wing. They are mainly used to reduce the speed and the lift of the aircraft. The spoilers can only deploy upwards. This spoils the airflow on the top surface of the wing, which increases the drag on the aircraft. Spoilers are used in flight to reduce the aircraft's speed and to rapidly decrease the aircraft's altitude. They are used during landing to rapidly increase the drag to stop the aircraft safely. The difference between spoiler extension in flight or during landing is that the angle of deflection changes. The next secondary control surface we will look at is the tabs. These are the primary control surfaces of an aircraft. The tabs are installed on the trailing edge of the primary control surface. Let's look at the horizontal stabilizer to understand the working of tabs. This is the elevator and this is the tab attached to the elevator. The tabs can be classified as balance tabs or trim tabs. First, let's look at balance tabs. If the elevator has to be deflected down, the tab will be deflected up. The airflow will push the tab and the elevator downwards. Hence, the balance tabs will assist in the deflection of the control surfaces. So, if the elevator has to be deflected up, the tab has to be deflected down. Now, the airflow will push the tab and the elevator upwards. This is extremely helpful if the aircraft has a cable pulley system for the flight controls. Now, let's see trim tabs. These tabs are controlled by a trim wheel and are used to reduce the pilot's workload. To understand this, let's consider an aircraft flying with a nose up condition. Now the aircraft is said to be out of trim. For efficient flying, the aircraft must be flown straight and level, which means the aircraft needs to be trimmed for level flight. The pilot, however, cannot keep holding the control stick forward throughout the flight, so the trim tab becomes useful. Once the tab is deflected up, the elevator gets deflected down and the tab is locked in this position. The aircraft is now trimmed because the elevator will maintain level flight without any pilot input. We have seen some secondary control surfaces such as flaps, slats, spoilers, and tabs. Depending on the airplane's requirements, one or more secondary control surfaces will be installed. Thank you for watching and please subscribe. Rồi, các bạn xem lại một tí cho nó hiểu hơn. Hello, this is Tim. Today we will talk about the secondary control surfaces of an aircraft. First, let's see what are control surfaces. Control surfaces can be classified as primary control surfaces and secondary control surfaces. The primary control surfaces are elevator, rudder, and ailerons. They are used to pitch, yaw, and roll the aircraft. The primary control surfaces are mandatory in all aircraft. Now let's look at the secondary control surfaces. Unlike primary control surfaces, these are not mandatory in all aircraft.
These control surfaces are used to improve the performance characteristics of the airplane and also provide assistance in flying the aircraft. Now let's look at some secondary control surfaces. First, we will see the flaps. Flaps are located at the trailing edge of the wing. They are classified as a high lift device on the aircraft. Let's look at the cross section of the wing and the flap in more detail. The flap can only extend downwards. As it extends, the wing camber increases, which increases the lift force created by the wing. This is the lift equation. When the camber increases, the value of CL, or the coefficient of lift, will increase, so the lift increases. Flaps will have more than one setting or angle of deflection and are used during takeoff and landing. These settings are also called as configurations. Flaps are locked in a particular configuration by pressure brakes. During takeoff, flaps are extended to a small angle, and during landing, they are extended to the maximum angle. So the flaps provide high lift at low velocities. The next secondary control surface we will look at is the slats. Slats are located on the leading edge of the wing. They are also classified as a high lift device. Like flaps, the slats can only extend downwards. As it goes downwards, the camber increases, so the lift also increases because of the increase in CL. The main advantage of the slat is that it increases the stall angle, so the aircraft can fly at a higher angle of attack. Like the flaps, the slats also have different configurations and are used during takeoff and landing. In some aircraft, when they are flying at high angles of attack, the air is allowed to flow through the gap between the slats and the wing. These are called as slots. The next secondary control surface we will look at is the spoilers. The spoilers are located on the upper surface of the wing. They are mainly used to reduce the speed and the lift of the aircraft. The spoilers can only deploy upwards. This spoils the airflow on the top surface of the wing, which increases the drag on the aircraft. Spoilers are used in flight to reduce the aircraft's speed and to rapidly decrease the aircraft's altitude. They are used during landing to rapidly increase the drag to stop the aircraft safely. The difference between spoiler extension in flight or during landing is that the angle of deflection changes. The next secondary control surface we will look at is the tabs. These are the primary control surfaces of an aircraft. The tabs are installed on the trailing edge of the primary control surface. Let's look at the horizontal stabilizer to understand the working of tabs. This is the elevator and this is the tab attached to the elevator. The tabs can be classified as balance tabs or trim tabs. First, let's look at balance tabs. If the elevator has to be deflected down, the tab will be deflected up. The airflow will push the tab and the elevator downwards. Hence, the balance tabs will assist in the deflection of the control surfaces. So, if the elevator has to be deflected up, the tab has to be deflected down. Now, the airflow will push the tab and the elevator upwards. This is extremely helpful if the aircraft has a cable pulley system for the flight controls. Now, let's see trim tabs. These are controlled by a trim wheel and are used to reduce the pilot's workload. To understand this, let's consider an aircraft flying with a nose up condition. Now the aircraft is said to be out of trim. For efficient flying, the aircraft must be flown straight and level, which means the aircraft needs to be trimmed for level flight. The pilot, however, cannot keep holding the control stick forward throughout the flight, so the trim tab becomes useful. Once the tab is deflected up, the elevator gets deflected down, and the tab is locked in this position. The aircraft is now trimmed because the elevator will maintain level flight without any pilot input. We have seen some secondary control surfaces such as flaps, slats, spoilers, and tabs. Depending on the airplane's requirements, one or more secondary control surfaces will be installed. Thank you for watching and please subscribe.
Ok, xem nó người ta giới thiệu cái hệ thống điều khiển phụ đúng không? Hệ thống điều khiển phụ thì nó sẽ hỗ trợ cho cái người lái phi công lúc mà cất hạ cánh, hoặc lúc những cái hệ thống chim, tức là giữ cái lúc cất hạ cánh, hoặc là những cái chim để cho nó ổn định máy bay bay khi đang ở chế độ ổn định. Đó là những cái bề mặt điều khiển phụ, hoặc là những cái bề mặt hệ thống của cái hệ thống điều khiển phụ của máy bay. Ví dụ như là lúc cần tăng cái góc tấn lên để hệ thống thì người ta phải điều khiển những cái ở phía trước cái mũi cánh, đúng chưa? Còn khi mà hạ cánh thì cần giống như là một cái hệ thống phanh khí động chẳng hạn, để máy bay giảm cái tốc độ nhanh nhất có thể, đúng chưa? Đó. và và thứ ba là chính là những cái stream và cái hệ thống chức năng. Đúng rồi, việc not and viên. Ok, rồi nghỉ 10 phút nhá, tí vào tiếp. Và Ừ.
Ok, tiếp tục nhé. Ok, hệ thống kiểm soát bay căn bản thì ở đây mình có cơ khí này, cơ khí thủy lực, điện, cơ khí hay điện, thủy lực, điện, thủy khí. Các cái hệ thống kiểm soát bay hoạt động cơ khí thì hay hoạt động bằng tay là phương pháp căn bản nhất trong điều khiển máy bay. Chúng ta đã áp dụng những chiếc máy bay đầu tiên và hiện vẫn có mặt những chiếc máy cỡ nhỏ khi khi động lực quá. Ví dụ cái nhóm nào mà là cái tàu lượn, thì nó vẫn cần phải cái hệ thống điều khiển cơ khí dùng lòng đọc, được chưa? Thế thì về cơ bản thì nó đơn giản, áp dụng cho những cái máy bay cỡ nhỏ. Thì hầu hết một số cái máy bay cỡ nhỏ thì người ta để cho nó đơn giản, dễ sử dụng, mặc dù nó về mặt cơ khí nó cũng an toàn chứ không phải là nó không an toàn. Phần điện của mình nếu mà sử dụng điện mà không có cái chế độ thay thế, chế độ lúc nào cũng phải có hai chế độ, hai cái hệ thống hoạt động song song để bảo vệ. Khi mà một hệ thống mà bị lỗi thì rất là nguy hiểm. Nếu mà các bạn nếu dùng điện và các bạn dùng một hệ thống thì rất là nguy hiểm, bạn hiểu nhé. Cho nên cơ khí về mặt nào đó thì vẫn an toàn đối với những cái thiết kế cho những cái máy bay cỡ nhỏ. Đây là một trong những cái hệ thống điều khiển ngoài dùng cái cơ khí và dùng các cái bạn nhìn thấy các cơ khí. Thì máy bay này chỉ có điều khiển hai cánh hai bên, hai cánh đuôi và một cái cánh rudder, đúng không? Cánh dọc trục, đuôi dọc trục, hai cánh hai bên. Dùng cái thanh nha, dùng thanh và cái ở đây toàn bộ dùng cái thanh. Còn đây dùng cáp chuyển đổi. Thì hệ thống cơ khí dùng cái thanh hoặc là cáp thì các bạn có thể nhìn thấy. Cáp thì phần chế tạo liên kết các thứ nó sẽ phức tạp hơn dùng đối với thanh. Với những cái hệ thống cơ khí dùng cái thanh như trên slide mà các bạn có thể nhìn thấy thì tương đối là đơn giản. Thì nhưng mà để chế tạo một cái máy bay mà các bạn có thể ngồi được, hoặc là một cái tàu lượn mà các bạn ngồi được, thì các bạn nên cũng phải nên tập trung để chế tạo. Thì một hệ thống cơ khí dùng cái cáp, các bạn có thể theo dõi trên cái slide. Quang thấy cái hệ thống cơ khí thế nào? Hệ thống điều khiển
máy bay mà dùng cơ khí. Vũ di quang. Quang đâu rồi? Nguyễn Sĩ Dũng. Ôi, các bạn đâu rồi? Alo, alo. Alo. Ừ, đúng rồi. Có nghe thầy nói không? Dạ có. Nói ok. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy hai cái hệ thống điều khiển. Đối với hệ thống cơ khí dùng cái ròng lọc, dùng cáp ròng lọc, các bạn thấy nó sẽ phức tạp hơn rất nhiều đúng không? Còn đối với cái hệ thống mà dùng đơn giản hơn thì các bạn thấy dùng cái thanh đòn, các cái thanh truyền lực bằng các cái thanh đòn thì nó sẽ, và cái hệ thống mà trên slide các bạn có thể nhìn thấy, cái hệ thống này các bạn có thể áp dụng để làm một cái bài tập lớn cho một cái tàu lượn đi nhỉ, làm một cái tàu lượn là sẽ đơn giản đi, sẽ hợp lý. Được chưa? Tàu lượn là có người ngồi nhá, chứ không phải là tàu lượn có người ngồi. Các bạn theo dõi một cái video, nó sẽ giới thiệu cho các bạn cái điều khiển cơ khí dùng cái ròng lọc một cái máy bay. Ok. Các bạn thấy rõ chưa? Rõ cái video người ta có giới thiệu. Thế thì tôi đề nghị một cái nhóm nào đó làm cho thầy một cái bài tập lớn liên quan đến cái điều khiển cái máy bay giống như đây nhé, thiết kế một cái máy bay. Nói chung, thầy cho các bạn chọn cái động cơ để tính toán cái động cơ cộng với cái hệ thống điều khiển.
cánh, khung vân vân như thế nào đấy để nó tạo được cái máy bay giống như trên cái video ấy mà các bạn vừa xem, được không ạ? Đâu rồi? Mạnh nghe rõ không Mạnh ơi? Thế thầy có thể ví dụ cho bọn em như kiểu một cái sườn ấy, để chưa, tại vì em cũng chưa rõ lắm kiểu thầy phải nói những cái yêu cầu này. Yêu cầu nhá. Ví dụ cái máy bay này, được chưa? Ví dụ làm cái máy bay giống như mà cái slide mà các em vừa xem, được chưa? Nhá. Thì em làm cho thầy là một là phần thiết kế sơ bộ chung này, có thể là chỉ gần 2 chỗ ngồi, được chưa? Hai là cái phần điều khiển bay thì các bạn có thể thiết kế kết cấu nó phù hợp đối với cái máy bay mà các bạn đang lựa chọn. Thứ ba là các bạn có thể lựa chọn cái phần động cơ, là thầy cho các bạn chọn cái động cơ, nhưng với điều kiện các bạn có thể tìm được cái động cơ cho phù hợp cái công suất của cái máy bay đó. Đó là có thể là 3 mục mà các bạn cần phải làm cho nó đầy đủ một chút. Chiến hiểu chưa nhỉ? Được chưa? Vâng ạ. Ừ. Đấy thì thầy thấy là cái điều cái máy bay giống như này thì các bạn cũng nên nghiên cứu. Thực ra nó cũng có sẵn nếu mà các bạn chịu khó các bạn tìm hiểu thì nó cũng có những cái thiết kế sẵn, nhưng mà mình phải biến cái có sẵn đó thành cái của mình, thế mình hiểu được kết cấu của nó, đúng không? Thiết kế được kết cấu của nó, chọn cái vật liệu sao cho nó phù hợp, vân vân, thì để cho nó phù hợp đối với bài tập lớn. Thì nhưng mà đối với một cái thiết kế mà cho cái sản phẩm mà một cái nhóm mà làm cái đề tài tốt nghiệp thì lúc đó phải tính toán chi tiết từng cái kết cấu của nó có phù hợp hay không, khung của nó phù hợp hay không, đúng không, chọn dây cáp như thế nào, vân vân, thì có thể là nó sẽ đi sâu hơn. Rồi tính toán mô phỏng vân vân đó, thì lúc đó là nó sẽ liên quan tương đương một cái bài tập một cái thiết kế của một cái đồ án tốt nghiệp. Còn đối với bài tập lớn thì thầy chỉ yêu cầu là bọn em là gì, chọn được cái mô hình, được chưa, tính toán được cái động cơ của nó, rồi lên được các cái kết cấu của phần điều khiển, nhưng mà giải thích được một chút, nhưng không. Ok. Thanh có hỏi gì không? Nguyễn Ngọc Thanh. Dạ. Có trao đổi gì không? Dạ không. Ừ, ok. Nhưng mà mấy cái máy bay nó phải chở người rồi không ạ? Ừ, Nam chờ người hẳn đi, tội gì. Dạ vâng. Chịu khó tìm hiểu một chút, mình là kỹ sư mà, chứ không phải là tôi thấy là nhiều khi mình chịu khó mình tìm hiểu một chút. Mình thấy những cái người chơi flycam ấy, người ta không phải kỹ sư hàng không nhưng mà người ta cũng chơi được, người ta tự tìm hiểu được, đúng không, người ta tự lắp ghép được. Mình thì hơn cái là mình là kỹ sư hàng không, mình có thể tính toán được cái tải trọng cho cái gì, cho cái máy bay 2 chỗ ngồi này. Ví dụ 2 chỗ ngồi các bạn phải tính cho là mỗi người khoảng 70 cân, 2 người này khoảng 150 cân nhân với hệ số khoảng 200 cân, chở được khoảng 200 cân, đúng không, rồi tính toán cái khung của máy bay nó khoảng bao nhiêu đấy. Các bạn để theo dõi lại một cái, các bạn nhìn cái kết cấu như thế này thì các bạn thấy là gì, không quá phức tạp.
cái xe cái này. Đây. Hey guys, welcome back. In this video, we're going to look at installing the control stick assembly and then installing control cables. We've installed the control cables for the elevator trim, the flaps, and the rudder pedals. So stick around and we'll show you in more detail. Okay, so we started with installing the control stick assembly. This was done by first bolting the control stick in place. Then the control stick connecting tube attached to the bottom of both control sticks. Next, we push the bearings into the elevator bell crank. The control stick assembly attaches to the elevator bell crank with 2 rod end bearings and a connecting push rod. All of these little pieces came with the kit. The builder's manual instructed us to make sure the aileron cables are as closely aligned as possible with the pulleys on the fuselage. So we lined up the control stick assembly in this manner before drilling the holes in the mounting tabs. Next, we attached the turnbuckles to the bell crank. The end that attaches to the bell crank is bushed out to the size of an AN3 bolt. The turnbuckle ends are narrower than the opening in the bell crank, so I used washers for spacers. The bell crank uses a bolt as an axle. Then, rod end bearings connect the bell crank to the control stick assembly with a connecting tube. Next, we installed the fair leads. The ones I received with the hardware package come in 2 pieces, and then a circle clip holds them together as well as keeps them from sliding back out. After the fair leads were in place, I installed the pulleys on the belly that the elevator and flap cables use. Next, we used mason line to roughly measure the length of the elevator control cables. To cut the cables, we wrapped them with tape where the cut needed to be made, and then used a cold chisel to make the cut. To create the eyes at the end of the cables, we used NicoPress sleeves and thimbles. We'd start by sliding the sleeve on and looping the cable back through the second hole in the sleeve. Then, we frequently used a cable clamp to hold everything in place so it wouldn't move before making the first crimp. Next, we put the thimble in place, leaving a little slack since the sleeve will grow a little as it's compressed. When everything was lined up perfectly, we'd make a crimp in the center of the sleeve. The second crimp is then made closest to the thimble, and the third and final crimp is made at the tail end. We'd check every crimp with the go-no-go gauge that came with the crimping tool. For the elevator control cables, we made the NicoPress wedges on the tail ends and put them in place first. Then we attached the front end. On this end, I set the turnbuckles with about 5 threads showing and rigged them up
hand tight, holding the position with a cable clamp and then crimping them. I haven't tensioned the cables to the final value yet, but I'm hoping this method will leave the turnbuckles in the middle of their range once the cables are tensioned. Next, we rigged the rudder cables. These attach to shackles on both ends and don't require a turnbuckle if you don't want them. I started by attaching the ends for the rudder. The kit comes with a couple of metal extension straps that attach to the rudder pedal arms. A shackle then attaches to the aft end of these straps. Then I temporarily rigged the rudder control cables to these shackles. Next, I secured the rudder and trail and clamped the left and right rudder pedals in line. Afterwards, I set the angle of the rudder pedals to match the drawing in the plans. With everything positioned and the cables on both sides tensioned equally hand tight, I crimped the NicoPress sleeves. Any of the cables that were crimped with a longer than desired tail, we used a little cutoff wheel and a Dremel to trim them to length. Next, I cut a spring to the desired length and attached it to the tab welded on the fuselage and the front end of the metal extension strap on the rudder arms. After the rudder cables were in place, we took note of where the cables will penetrate the fabric in the tail. We did this using a straight edge to see where the cables intersect the plane of the fabric and measuring in the XY direction from benchmarks, and then writing this information down. I'm told this will be important information down the road. Next up was the elevator trim cable. First, we marked and drilled where we wanted the cable to penetrate the former or bulkhead at the back end of the skylight area. One important consideration is an aileron cable will pass through this area, so you need to make sure they won't be in the same plane. Not that kind of plane, Teal. We used a fair lead at this location. I cut a short piece of aluminum tubing to support the fair lead and act as a spacer between the bulkhead and the fair lead clip. At the front, the trim cable's attached to a small length of roller chain. We rigged it up with some cable clamps to figure out how long this chain needed to be to allow the full range of motion without running into the first fair lead or running out of links for the sprocket. We then marked and cut the chain. Dash 3 thimbles are slightly too wide to fit through a number 25 roller chain, so we compressed the thimbles a little bit with a vise so they would slide onto the chain. Then we crimped one end of the trim cable to the chain. This is 16th inch cable, and the NicoPress crimpers I have only require one crimp for sleeves this size. We're using one turnbuckle for the trim system since it's a closed loop, and I installed it in the cabin between the first two fair leads. To finish up the trim cables where they attach to the trim horns in the tail, I crimped them once the cables were hand tight. The last thing we did was run the flap control cables.
Some of the pulleys inside the fuselage need cable retainers. We made these by forming 032 aluminum straps around a piece of wood the same thickness as the pulleys. Then I marked where to drill the holes and drilled both holes at once. After the cable retainers were made, we installed the 4 upper pulleys for the flaps. Many people make these cable retainers so they can't rotate even if the nut on the pulley were to loosen. We have not done that, and we're relying on the tension to keep the retainer from rotating. I think this is fine for flap cable pulleys, but is something I might revisit on a later date. The main flap cable hooks to the flap lever with a shackle. Then the cable runs back behind the cargo bulkhead where the cable forks. I'm told that it's important to keep this junction as low as possible to ensure that you can get full flap deflection. With the flap lever in its maximum deflection notch, I used a cable clamp to position the cable eye as low as I could reasonably get it. From this point, the flap cable is attached to a triangle with a shackle. The other 2 corners of the triangle get a turnbuckle. Then the cable goes towards each wing root area where they will attach to the flap actuation arms. I've left them long and will finish them once the wings are on. Thế thì anh cứ làm bằng cái ổ điện này. All right, guys, that's all I got for this one. I hope to keep making progress, but the weather's starting to warm up here in Nebraska, and my dad told me the other day that he thought building a plane was more of a wintertime project, so I'm guessing he's got a few ranch projects that he's wanting help with. But we'll do our best to keep working on both and make some progress on the Bearhawk, so we'll see you guys in the next one. Hey guys, in this video we're going to show you how we installed our fuel system from the wing root area down to the gascolator. It's pretty straightforward, but I still thought that it was worthy of a video all on its own, so we'll step through how we did it up to this point. Okay, so we started by mounting the fuel selector valve and the gascolator to the mounting plate. These items came with the kit. We started by marking the location of the fuel valve and its bracket. We cut a notch out with a bandsaw that will allow the valve to slide into place. Next, we prepared the fuel valve and gascolator. First, we installed the quick drain valve on the bottom side of the gascolator. We used Loctite 565 anywhere there were NPT threads. The fuel selector and gascolator are joined with a pipe thread nipple.
The gascolator came with fittings that accept NPT fittings. We installed those and then used NPT to AN fittings. The right side is close to a fuselage tube on our install, so we used a 45-degree elbow on this side. The gascolator bolts to the mounting plate. To ensure we drilled the holes in the correct spot, we first marked and drilled holes on a scrap piece of plexiglass and then used that to transfer the holes onto the mounting plate. Next, we installed the bulkhead tees where the front and aft fuel lines join both sides. Then, we drilled holes through all the door formers and all the locations the fuel lines will penetrate. Fuel line. This worked okay, but was a long ways from an exact science, so it didn't work quite so well in areas where the tolerances were more strict. The second method I used was to mark where the bend should be, and then draw a perpendicular line along the axis of the bend, and then just increase the angle of the bend until it worked. This was more precise, but I still found it difficult to make the bend exactly where I needed it to be, especially when there were multiple bends close together. Most of the places we penetrated formers, we've used plastic snap bushings. When using these bushings, you need to make flares and in some cases some heat shrink before that. Afterwards, we put a dab of oil on the head of the flaring tool, slide it on the fuel line until we hit the tool's depth gauge, and then clamp the tool down. At that point, you can just tighten down the head to create the flare on the end of the tubing. I'm not sure if this is common for EAA chapters, but our local chapter has a toolkit. The chapter has purchased some tools, and many builders have contributed their own tools to this toolkit. Then other members can check them out and use them for their own project. Most of the tools needed to run our fuel lines we were able to borrow from another local builder through the chapter's toolbox. We purchased our 50-52 aluminum tubing in 6-foot lengths because longer lengths were more expensive to ship. The downfall is a union is then required to get the aft fuel lines to the bulkhead tees. The front fuel lines come down along the fuselage tube along the window and then weave around a bit down to the bulkhead tee. We did the other side nearly identical with the exception of needing to penetrate the cargo door former. I installed a rubber grommet in this location, but initially tried using a bulkhead 45-degree fitting. I thought a bulkhead fitting here would be convenient
since I know I didn't have a piece of tubing long enough to make it all the way to the bulkhead T. But a 45-degree bulkhead fitting here would lower the fuel line more than I wanted. The fuel line at this point needs to be kept as high as possible to avoid creating a low spot in the fuel system while in a 3-point. After the front and aft fuel lines were joined at the bulkhead T's, we then ran short lines to connect the T's to the fuel selector valve. The method we've used here does create a little bit of a low spot right before the fuel selector valve. We're comfortable with that given a freshly sumped gascolator could easily accommodate the small amount of water that could potentially collect at this location. After all the lines were ran to the fuel selector valve, we went back and secured them. We used padded Adele clamps in most places. Anywhere that the fuel lines are close to contacting the fuselage tubing, we put some clear heat shrink around the fuel line, just to make ourselves feel better. In a couple of spots, we even doubled it up. Next, we cut a hole in the floorboard for the fuel selector valve. I used a jigsaw and then fine-tuned with a file. The floorboards also needed to be trimmed where the fuel lines penetrate. I just marked them in place and used a Dremel to remove material until I was satisfied with the clearance around the fuel line. Once the floorboard was trimmed properly, I fastened it in place and installed the fuel valve bracket. After it was in place, I drilled holes to secure the bracket to the mounting plate, as well as holes to fasten the bracket to the valve. Then we put the fuel selector valve knob back on to see how it looked. We've stopped our install here at the gascolator because from this point, the install will vary based on our engine and fuel metering selection. If we do a carbureted 0540, then we'll probably just exit the gascolator and loop around and penetrate the firewall here on the left-hand side. If we do a fuel injected IO540, then we'll probably go the other direction, and then it'll need to go through an auxiliary fuel pump and then penetrate the firewall on the right-hand side. As far as tips or lessons learned, I guess I wish I would have ordered more extra fuel line. I think I ordered like 2 extra pieces, and I suppose that would be fine for somebody that's handy or a quicker learner than I, but I think I used like pretty much twice as much fuel line as it would have taken to complete it, you know, making bends in not quite the right spot or a little too far or things like that. So I wish I would have ordered quite a bit of excess fuel line so I just had to pay shipping once. All right, guys, that's all I got for this one. We'll see you in the next one. Okay, we have to pause a second. All right, so as soon as I say that's all I got for this one, all the serious people click off right away. So now that we just got the fun people left, I'll let you in on a little hack. So I'm sure you know that all the real YouTube pilots, they have one wheels and electric longboards and things like that. They're really awesome because they can just throw them in their plane, and when they get where they're going, they use that for ground transportation. I got to thinking to myself, I was like, you know, there's probably other people like me that have all their one-wheel money going into a plane build or who knows what else. So I thought, you know, maybe I should share with them the cowboy version of this. You just harness up your cow dog. Sure, it might not look as cool as a one-wheel, but I guarantee the charge of one of these will rival any of those electric options. I'll give you a demo. Okay, but pull.
Ok, Chiến có thấy làm phức tạp không? Có làm được không? Vâng, cũng phức tạp đấy ạ. Nhưng mà cái anh này anh bảo là anh không chuyên nghiệp lắm nhưng mà anh vẫn làm được. Đúng rồi, chính xác. Thầy rất là muốn bọn em ấy sau này biết đâu trong cái lớp mình ấy, lớp mình có một người nào cũng làm startup. Ví dụ những cái máy bay cỡ như này nhá, nếu mà các bạn làm tốt, thực ra nó cũng bán tầm khoảng 100-200 ngàn đô một chiếc, rất là bình thường. Cái này là chưa? Đấy. Có những nhóm ngày xưa ấy, tôi thấy bây giờ cái nhóm cũng kỹ thuật hàng không mình bây giờ lại xuất khẩu cả cái máy bay mô hình ấy. Người ta đặt những cái máy mô hình cỡ lớn ấy. Các bạn cũng đóng thùng xốp, các bạn chuyển đi cắt ghép trong này. Thì đây là một cái anh này, anh ấy làm không chuyên nghiệp, nhưng mà tôi đánh giá là nếu mà làm được một cái như này, tất cả những bản vẽ thiết kế các bạn mà thiết kế xong như này xong ấy mà các bạn bay được, thì ngay cả cái bản mà thiết kế xong cái này sẵn sàng có những công ty người ta đầu tư để người ta mua lại cái bản thiết kế của các bạn. Đấy. Cho nên là mình là kỹ sư hàng không ấy, thì tôi nghĩ là các bạn cứ cố gắng lên. Mình làm từ cái nhỏ cái lớn. Các bạn nhìn thấy toàn bộ cái xưởng của anh ấy là hầu như là không không có máy gia công chính xác gì đâu, toàn bộ máy cắt tay các thứ đúng không, từ cắt miếng nhôm thứ là toàn bộ cắt tay, trừ cái phần hàn đi nữa. Tôi đoán nhìn cái mối hàn này ấy, thì không phải là hàn tự động mà toàn bộ bằng hàn bằng tay hết. Hàn bằng tay là sau đó anh ấy sơn bằng sơn thủ công, sơn phun thôi, đúng không? Cái mối hàn nhìn thì biết ngay là không phải là hàn tự động. Đấy. Còn lại phần cắt cáp rồi kẹp cáp rồi đấy, toàn bộ bằng tay, đúng chưa? Làm gì mình cũng quyết tâm thì là chắc là cũng thầy nghĩ là cũng thành công thôi, không phải lo lắng gì. Đấy. Ok, để thầy xem cái video mà nó kết thúc nữa. And that's how we built the doors and windows for our Bear Hawk. Oh, yeah, and stick around if you'd like to see it in more detail. All right, so the doors are something that many Bear Hawk builders seem to do differently. We decided to build our doors pretty close to the way the designer recommends to build them, mostly because pretty much everything came with the kit to do it that way. The kit comes with the window frame and all of the aluminum trim pieces needed. The pieces that need bent come pre-bent as well. This basic design has an upper piece that we're referring to as the window that will hinge at the top and swing up and then latch on a piece underneath the wing. The bottom piece that we're referring to as the door hinges in the front and will swing out open like that. The first thing we did was attach the outside trim pieces. These pieces do two things. First, they hold the window on the outside so it doesn't fall out, and second, they overlap the formers on the fuselage.
So when we're finishing, we can put some weather stripping there to help seal things up. To install the outside trim pieces, we first marked the center line and then marked the locations to drill. This is where bona fide builders would use a spacing pan. Next, we drilled all the holes in the outside trim pieces. Then we carefully lined the center pieces up on the center of the window frame tube and clamped it in place. Making sure these holes are exactly in the middle of the tube will help keep the trim piece nice and flat once it's riveted in place. I clamped it in place and then drilled the holes in the frame, adding clecos as I went. After all of the holes were drilled from the front, top, and aft pieces, we cut the top pieces to length. For pieces like this, we cut them a little long and then would sneak up on the line a little at a time by grinding small amounts off, frequently checking the fit until the pieces would fit perfectly. The bottom piece is similar, but the bushing the door latch swivels in stands a little proud of the tubing. So we drilled and filed this area out until the piece would lay flat on the tubing. Once all 4 outside trim pieces were drilled, we trimmed the front and the aft pieces to length. Next, we cut the plexiglass. I marked the cut line using the window frame. Then I tried a couple of different ways to cut the plexiglass. One was the score and snap method. The second was using a cutoff wheel and a grinder. Both seemed to work fine, but I think I preferred the cutoff wheel, especially for shorter cuts. Once the plexiglass was cut, we clecoed the outside trim pieces in place, flipped the window, and set the plexiglass in place. The method we used to secure the plexiglass in the front windows was using the outside trim piece and then the inside trim piece to form a channel that the plexiglass then floats in. First, we cut the bottom piece with the joggle in it to length and set it in place. Next, we went around the frame, cutting the angle pieces to fit. Afterwards, I cut miters in the top 2 corners by cutting one piece and then marking the angle on the second piece. The bottom piece is riveted to the front trim piece. So next I drilled holes for the rivets to fasten them together. At this point, we deburred everything and then pulled the protective plastic off of the aluminum. I'm sure it's best to paint pieces like this when you're set up to spray other components. But instead, we just sprayed them with some self-etching primer from a rattle can and then spray painted the small pieces that would be contacting the frame. Next, we riveted the outside and inside bottom pieces together. Then we just pop riveted the outside pieces to the frame.
At this point, we were ready to fasten the inside trim pieces to the window frame. To make it easier to drill them in place, I used a small scrap piece of plexiglass to establish the correct channel width and then clamp them in place. This made it easy to maneuver a drill as I worked my way around. To secure the inside trim pieces to the frame, I'm using small sheet metal screws. I won't permanently install the plexiglass yet, so I can take it out to paint the more visible pieces later on. But when we install the plexiglass for the last time, we'll put some sealing putty in the channel to help weatherproof it. The standard Bearhawk door is skinned with aluminum. I clamped my door skins in place exactly where I wanted them, marked 2 holes, drilled them, and then clecoed them to lock the position. Next, Amanda marked the center of each tube and drilled holes every 2 inches. After the holes were all drilled, I found a friend with a brake large enough to put a 90-degree bend at the top of my 40-plus inch door skins. Hindsight, I should have done this first as the crease wasn't placed perfectly on either of the doors. After the crease, I trimmed off the excess and then cleaned up the cut with a file. A standard Bearhawk door would look something like this, but we decided to put a little window in the front of the bottom door. Many builders decide to skin the entire lower front door with plexiglass, so I guess we kind of took the middle ground. To create a channel for the plexiglass to sit in, we made a frame in SketchUp and then had tailored printers make them with a 3D printer. I'm sure sheet metal savvy guys can do this cheaper and maybe lighter with aluminum, but this was by far easiest for me. Next, we used the frames as a stencil to mark the plexiglass and then cut them out with a grinder. The length was a little too long for this company's 3D printer, so I had them print them in 2 pieces and then we super glued them together. Really, the glue just makes it a little easier to handle and line up, but it won't really serve much of a purpose once fastened to the door skins. Then we marked where to cut the door skins, drilled a starter hole, and cut them out with a jigsaw. Afterwards, I cleaned up the holes with a file. Next, I drilled holes all the way around the frames, clamped them in place on the door skins, and drilled through the door skins. Finally, the plexiglass could be placed between the frame and the door skins. I'm going to wait and give the door skins a proper paint job before permanently fastening the frames to them. To finish up, we installed the lower door pins. We marked on the door formers where the pins hit and then drilled them out. Then we put a spring on the pin and made sure that it provided the resistance we desired, and then we bent the tabs over to hold everything in the tube. As an aside, many Bearhawk builders install gull-wing doors or seaplane doors that they build themselves. Rob and Neb both have beautiful examples of that. I'll link their videos below if you'd like to check those out. We decided to go with just the standard Bearhawk door because it came with the kit, and also I like the idea of having your arm rested on the door
while you're traveling along, and you're supposed to be able to fly with these doors opened up at fairly high speeds and still be safe. So I kind of like these doors, so I thought we'd give them a try. If I was going to self-grade or work on the door, I'd say it's probably a B-. The good news is we'll get a lot more practice working on the cowling and stuff. So if we're all said and done and this thing's flying, we'll hopefully be better, and we can redo it if we want. But I'm pretty happy with it right now. That's all I got for this one, so we'll see you in the next one. Dakota, go get my marker. Hey guys, in this video we're going to show you installing the main gear leg on our Bearhawk, the tires and the wheels, the brake calipers, and then in detail installing the rest of the brake system. Alright, so we started by assembling the shock struts. Bearhawk builder Ken has a YouTube video that details this process specifically. He does a better job showing that process than I could, so I'll just link that video rather than trying to replicate it. Next, we installed the main gear legs. Then, the shock struts attached to the belly of the fuselage and to the main gear legs with large rod end bearings. These rod end bearings are threaded and allow for adjusting the spread of the main gear down the road. We chose to go with the Grove wheel and brake assembly offered with the Bearhawk kit. With the main gear in place, I installed the torque plate for the brake calipers. To attach the torque plate, I clamped it in place and used a 3/8 spacer to perfectly center a 1/4 inch drill bit in the hole. These are cheap from a big box store, so I used a new one for each hole. The instructions said only 3 or 4 of the holes needed drilled out, so I used 4. Once the holes were drilled, I used a reamer to make them final size. Next, I used a Dremel to remove a small amount of weld directly below the washers to allow them to lay flat. After a little touch-up paint and primer had dried, I installed the torque plates. Then I installed tires on the wheels. The wheels have 2 halves with a rotor on one side, and it's all held together with 3 bolts. After disassembling the wheels, I prepared the tubes and tires by dusting them with talc powder. Then I put the tube in the tire and put just enough air in the tube that it would fill the tire. Afterwards, the tire can be slid over the outside half of the wheel while feeding the valve stem through the valve stem hole. Once I had double checked everything was lined up and wouldn't pinch the tube, I put the inside half of the wheel in place, followed by the brake rotor, and then finished up with the bolts and topped it off with air.
I haven't decided for sure what size of tires we're going to use, so for now we've put on a set of run-out tires so that we can kick that ball down the road further. Before installing the wheel on the axle, I cleaned it up with some fine grit sandpaper. Then I slid the wheel on and tightened down the axle nut appropriately and marked where to drill the cotter key. My hand drilling isn't great, so I made a little jig to help me drill through the axle true to my intended line. Next, I put the brake calipers on. The inside piece slides into place and the outside piece is then slipped into position and held into place with bolts that go through the inside piece. With the gear and wheels in place, it was time to start routing the brake lines. First, I drilled holes for Adele clamps to secure the lines and drilled a hole in the center of the gear and installed a bulkhead fitting. Then I installed the NPT to AN fittings in the brake cylinders, as well as the brake calipers. All NPT threads received Loctite 565 thread sealant. Next, I made a little bracket out of 032 aluminum to mount the parking brake valve. I used this bracket to mount the parking brake valve on the former under the pilot's feet. With all the fixed locations finished, I started bending the hard brake lines. The line in the gear legs, I had exit out the bottom on the inside and loop around the back of the gear leg to attach the calipers. I'm told I need some sort of loop or S-bend to absorb a little bit of movement at the calipers. This large loop is probably overkill, but I see it's how Colin did it on the Model 5 prototype, so I tried to copy it. Then I marked and made the appropriate bends to meet the bulkhead fitting at the top of the gear leg.